Stop manipulations and lectures to the societies that are different from yours. If you think you are right, influence people by example. If you want freedom, if you value freedom, then you should value the freedom of everybody. If you value independence, if you value dignity, then you must respect the dignity of everybody. In the book of Matthew, you know here we take Christianity a bit seriously. So we believe in the book of Matthew, chapter 5, verse 16, it says, "Let your light so shine before men that they see your good deeds and praise your Father in heaven." You do good things. So this concept of representative government, the British brought it to us and we liked it and expanded it. Separation of powers, mutually beneficial economic interactions, trading together. So therefore, although we resisted the nonsense of imperialism, which we think is a backward practice, satanic, St. Paul calls it pagan. Initially, and up to today, man faced oppression from nature. That was the original problem of man, oppression from nature, by the floods, by the drought, diseases, etc. It is therefore this change in science and technology that is always the primer. This word primer, we use it in the army to mean a provocator, initial provocator. You can call it the initiator, the primer of social economic transformation. However, along the way, another oppression to man added itself. The original problem of man was oppression by nature. But along the way, another form of oppression added itself. That was oppression of man by fellow men. What is the form of this oppression? It is in the form of the wars of aggression, to kunyaga. Kunyaga in our language means to loot. To kunyaga cattle and capture women, enslave, make bahuku, slaves, displace people, ethnic cleansing, colonize, or simply dominate indirectly, even if one does not physically occupy the other person's territory, i.e. neo-colonialism and semi-colonialism. Why oppress? It is because of greed. So this concept of representative government, the British brought it to us and we liked it and expanded it. Separation of powers, mutually beneficial economic interactions, trading together. So therefore, although we resisted the nonsense of imperialism, which we think is a backward practice, satanic, St. Paul calls it pagan. When we defeated colonialism, we said no, but some good things have come from these people. Let's keep them and let's stay together now as equal people, no longer as colonized and colonizer, but as brothers and sisters. This is how the Commonwealth comes. Hence, the Commonwealth. What was problematic could be converted into something beneficial. Those interactions between the colonizer and the colonized, although negative for most of the time,
had also their positive sides that should be built on for mutual benefit. The problem, however, is the persistent philosophical, ideological, strategic shallowness and chauvinism of so many actors. This philosophical, ideological, and strategic shallowness ignores the progress of the human race in taming the natural phenomena that harm man and life, and taming nature to improve the quality of human livelihood. The invention of fire 1.5 million years ago, the invention of iron, the invention of agriculture for crops and for livestock, the steam engine, electricity, the railway, the automobiles, the aircraft, automation of factories, vaccines, AI and artificial intelligence, etc., have shown that the quality of life of man can be improved greatly and exponentially by those human innovations, irrespective of the social systems they live under. Instead of using this human progress for the benefit of all, some actors, out of greed and philosophical, ideological, and strategic shallowness, miscalculate and seek to monopolize knowledge and also use knowledge to oppress others. Example, the iron tools were used for oppression, the gunpowder, the aircraft, the nuclear weapons, the rockets, etc., were used for the same. The greed is a miscalculation. Because if you try to use knowledge to oppress others, they also strive to acquire knowledge to catch up with you and defeat you. This is why empires collapsed. Gntv Atov. Thank you, Dzia, for that report. And in more news, the bodyguard of Pastor Bujingo, Muhumuza Richard's body, was finally taken home in Sembabule district, where he will finally be laid to rest. The uncle to the late Richard has thanked Muhumuza for the work he has done for the country. Uganda, our reporter has more. The body of Richard Muhumuza, a slain bodyguard of Pastor Aloysius Bujingo, has been taken to Sembabule district for burial. Muhumuza was shot dead on January 2nd, 2024, when unknown gunmen reportedly opened gunfire at the vehicle in which he and Bujingo were traveling in Namugongo, Kampala suburb. Police said despite sustaining injuries during the attack, Pastor Bujingo managed to transport the vehicle to Mulago Hospital. The deceased was a staff of Special Forces Command (SFC), an elite force that protects the president and also executes high-risk combat operation missions. Mourners wept uncontrollably when the casket containing Muhumuza's remains arrived at his ancestral home yesterday evening. May his soul rest in eternal peace. Government nze njaniriza nnyo ate njagala nnyo ate ndi mukozi wa government. Richard government yamwagalako kintu eki discipline. Teine ekirala kyemwagalako ate n'agikolera bulungi, abwendedde bulungi, afudde. Government emulekedde. Government tekomplaining nga Richard mbu yalizaatinga. Richard akoze amagye ge abwedde afudde. Alwadidde ensi ye. Ne family ye kimanyi teyamujjanga mu kkomera mu kyalo kino kyonna oba newaffe Bulemezi. Likodi za Richard tuzimanyi. Taina obustako yonna. Ne batata abato ne bajjajjaawe abeereyo bonna. Richard mwana mulungi
agenzi nga mulungi talina kozi siwulyanga mu Kampala mbu Richard yagenze mubayaayi ate nga mukozi ngwana wa gavumenti. Singa yali alina indiscipline gavumenti yandibadde ng'emusiba, oba singa yatoloka mu magye n'alizaatinga bandibadde nga bamunoonya nga tebamwa permission. Talina kozi, talina obulango bwonna mu nsi, avuddemu bulungi, avuddemu tumwagala. Si family yokka gavumenti efiiriddwa, family tufiiriddwa, church efiiriddwa, pastor afiiriddwa, mukwano gwa pastor. Ate family tubadde tumanyifu, tubadde tutimanyi Richard mukwano gwa pastor avudde mu nsi nga mukwano gwa pastor. Nze kyembadde mbabulira kiri ekintu ekimu, twakafumbira sister waffe, twagenda okuyita Richard pastor ewaffe mu Bulemeezi. Richard nga yamugambye dda pastor tulina embaga. Twagenda okusindika message kugamba pastor, pastor yatugamba ffe tulimu kuba tujja era ye yatusabira mu mbaga, naye ayamuleeta yaani Richard Rakuyi. Tufiiriddwa nga family, naye tetulina kyakukola, nakyokola tufidde kabisa, tetulina kyakukola kirala. Naye ekinsanyusiza Richard afudde nga talina cause, talina komera, tebaliko omuntu eyemulugunya nga yatwala n'omugo gwe gokka nga ntamusabye. Tubiiriddwa mwana omulungi, konke manzi nukozfa. Nze Richard sina byamwogerako bulungi, nze mbadde ne Richard bbanga ddene. za Asimwe, GNTV, Atov. The soul of the late rest in eternal peace. In another news, different party whips from different political parties in Uganda have come out to set missions of their political parties in this year 2024. Speaking to our reporter, some of the whips have said removing President Museveni from presidency is one of their missions. The report. Party whips from different political parties in Uganda have come out to tell us the programs they have this year. And what should be noted is that the Electoral Commission announced the electoral roadmap just of recent. Speaking to JMA, President Honorable Basalira said they are still committed on removing President Museveni before 2024 ends. And while speaking to Honorable Yusuf Bambi, the FDC party new chief whip said they are not far from their dream of removing President Museveni, but they need to strategize since talking has proved no success for decades. These whips have continued to tell us that the challenges of Uganda can be handled by different people coming together who believe they have been cheated on. Olukiiko lw'aba elders abataka ku kibiina lugezaako okutulogata sayidi zonna olw'Katonga n'Endejjanakulu. Tulowooza bajja kujjamu omulamwa naye bwe tebagugyemu electoral process egenda kutujjamu kubanga eri ekyatambula era nga 29 February buli muntu yenna alowooza okwesimbawo kaadi FDC alina okujja alage okwakalage ebyo bijja kuba bitereezezza ekyalo. Roadmap ya Democratic Party teba roadmap ya Mukulumawo, eba roadmap ya Democratic Party. Era tuli ba Democratic Party tuli wano
mu parliament ku ticket ya Democratic Party, tuli ba member wa Democratic Party era tetujja kuba mu Democratic Party. Era ekya obukulembeze bwa Democratic Party okwekobaana ne bukolagana ne mukulu Museveni oba ne NRM mu kiwandiko tetutalabangako tekitugaana kukola bya DP. Kiringa gamba nti lwakuba father aina empisa embi eddiini y'obukatuli kinjivuddemu, oba lwakuba imaamu bamusanze aina waatudde n'omutemi w'embizzi n'olw'ensonga eyo nze sikyali musiraamu. Okitegeera kyentegeeza. So ffe tuli ba Democratic Party era tukiriziganya mu nfuga oba mu obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya nga tuweereza eggwanga lino. Ebyensoma bibiri bya bwenkanya nga omwana asomedde Ombaki, omwana asomedde Butobere, asomedde wano mu Buganda wano Namiryango Nabumali, bonna nga balina grades ezimu era bayita kyekimu, bafuna services ezimu. Ng'amalwaliro mu region zonna 18 eza Uganda gaina services ezenkanankana ng'enguudo tuzigabana kyenkanyi, scholarship kyenkanyi, sente kyenkanyi, ebyobugagga bya wansi mu ttaka tubigabana kyenkanyi, kilomita z'enguudo ezikolebwa buli wamu nga zikolebwa kyenkanyi, era nga buli kimu kiri mu mazima na bwenkanyi. Emyaka gino, omwaka guno ye manduso ya Democratic Revolution. Democratic Revolution kitegeeza ki? Okuba nti tugenda kujja abantu baffe ku ndowooza ey'okulowooza nti ebizibu by'eggwanga lino bya Democratic Party oba bya NUP oba bya FDC oba bya NRM, naye tubalage nti ebizibu ebiruma Uganda eno buli muntu bimuluma. Ffenna tulina endooliito ku ttaka, ffenna tulumwa ebbeeyi y'ebintu, ffenna amasomero agasomesa abaana aga ensomesa ya kibogwe etuluma, ffenna tuli wamu nga baana tebafunye emirimu, ffenna tulajja n'okugendako e Bulaaya okulaba nti no tukola ku ssente kubanga wano waffe watulemye. Ekiseera kino n'obukulembeze obupya mu parliament akulira oludda oluvuganya kati bonabajosenyu mupya ate ntandikira mu kaseera nti wetwafulumira nga waliwo akalegalicwa bintu ebikwatagana n'eddembe n'abantu abaasibwa, ate ayingiddewo mu kiseera kya bajeti egenda kutandika framework, ate mu kaseera mu makkati tulina electoral reforms zetusuubira. Kakati mulimu munene nnyo ogenda okukolebwa. Sirina kubuusabuusa nti akisobola, abadde kyamani wako sase naye ayingidde mu kaseera akazibu. Ekyokubiri, mu bibiina byaffe ebyenjawulo nabyo birimu obuzibu byemutegedde. Owaffe mu FDC tulinawo ebibinja bibiri n'ebibiina ebirala birina obuzibu obw'enjawulo. Kakati obigatagatta atambuza omulimu nakyo si kyangu, naye ffe kye tulowooza ekisinga obukulu okutereeza ebintu by'okulonda bayita electoral reforms. Tusuubira nti bannaffe mu sayidi eri ya NRM tebajja kitunuulira nga ekiganyizaako okulwanyisa NRM, bakitunuulire ng'ekintu ekireese lwa okuteeka emirembe mu Uganda. Kati bwe buzibu obusinga ffe ba whip twandilowooza nti twandibaire tukwatagana n'ekigo opposition whip bonabonambeshe tambuza ensonga, kubanga ebibiina byaffe ebyenjawulo bitunuulira ebintu byanjawulo. Tulowooza ffe ng'aba FDC mu kulonda kabineti eno tetwabibuuziddwako, naye tetuyagala kukitwala ekyo ng'ensonga okutematemamu opposition. Obukulembeze obwalondeddwa nga mu shadow cabinet kuyinza okuba nga tebwebuuziddwako mu FDC, simanyi mu bibiina ebirala, naye ekyo tujja kufuna kukitereeza tukwataganire wamu nga oludda oluvuganya tutambuze ensonga ezifa ku muntu oba bulijjo. Njagala kulaba ku ggwe naddala ggwe mu FDC wawantambudde kwabukyanga otandika tulabawo akusikangana nga bw'oyogeddeko. Era bibaddewo ebizibu bingi, naye bwe twali tulonda obukiiko obuddukanya emirimu okuggyako ababaka babiri abalala bonna bonna bali babega wange, nekimpa amaanyi nti abantu bategedde tulina omulimu ogutukwatako awamu mu kifo ky'okwesojjasojja ng'ababaka nga tetuva mu kibiina kye. Enjogera n'okwagala n'endowooza kyawufu ku kintu ekisoboka. Twagala tuteekewo enjogera eyo tuwera tusindike n'amaanyi
naye tulina okukimanya kibayita political reality nti ate okulwanyisa n'akyemaliro si kyangu nnyo nga bwekirowooza. Nze nandirowoozezza tukose bibiri tuteekewo embeera emujjawo nga constitution bwegamba. Constitution egamba nti omuntu muyite mu kulonda, bwe kulema ng'amenyesa emateeka musobola okukozesa engeri yonna endala. Byombi bikyatambula omulundi guno. Twehe Ronald, GNTV at Parliament. Thank you, Zaya, for that report. And in another news, men across the country of Uganda have been urged to always report all domestic violences in their homes if they want peace in their homes and avoid being tortured. This call was made by leaders in Kampala for all other men across the country. Abantu bagala kwetingana. Abakazi omulundi guno bakubya abasajja ne bakataga. Ate ky'omukisa obubi abasajja tulina obuzibu. Omukazi bwakutimpula ewaka okyokudduka wa chairman owa osimba ojja kuswala. Mbobala batya ku poliisi mu reporting omukazi. Akati ndeseyo abakazi babiri bali mu komera lwa kukuba abasajja. Tulina okubawa ebitiibwa byabwe nga bataata b'abaana baffe. Ne bamaama abamu muyina emize emibi. N'ovuma omusajja n'ogeyo omusajja nga n'abaana balaba. Omwana oyo kitiibwa kikyagenda okuba kitabo. Oli ye taata we gwe wamuzaalamu oba oyagala oba toyagala ye taata. Mu mbeera ze mu nsobi ze z'ayina musigale nga mbawo ebitiibwa byabwe nga bati bataata b'abaana baffe. Fwe nze bye bitiibwa bino mu Honorable Sarah Kanyike mu Senior Presidential Advisor bikoma ku geeti. Bwe nyingira mu kisaakaate kya mwami Sebagala mbeera mukyala Sebagala. Nkwatwala obuvunaanyizibwa bonna ng'omukyala. Ntwala obuvunaanyizibwa bonna ng'omuzadde eri abaana bange. Nolwekyo bamaama kuno kwe tusomye ne tusomako ntutandika okufuna akasente saagala mufuke bakiwagi. N'emikisa mujja kwadde mukyagiina mu nsi. Omukyala yenna tategeera bbawe tolina mukisa gw'olina mu nsi muno. Nejjana tujja kugyerabira. N'olwekyo bamaama butategeragana bubeerawo okusobagana okutonotono kubaawo ne tusigale nga abaami baffe tubatwala nti baami baffe tubawe ebitiibwa byabwe. N'olwekyo bataata namwe mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe. Maama kola emirimu gyo naawe taata kutwala obuvunaanyizibwa bwo. Tutambulire wamu embeera embi ebeerawo sene ne zibula. Naye buli lw'obeera ne munno nga mutegeeragana waategedde nno munnange kano kenfunyeewo. Olabye otya tukateeke ku school fees z'abaana tukateeke ku kino. Naye bwe mufunamu kasente olwo nga temukyatulawo olwo tukaddiye. Bataata temulina mikisa mu nsi muno bwe munaaba nga temufudde ku bakazi bammwe n'abaana bammwe. Nammwe obuvunaanyizibwa bwammwe mu butwale equale ng'abamaama bwe mbagambye okutwala obwabwe. Waliwo abantu abeesibye ennyo ku history. Omanyi olwatuukaawo taata n'afa ne maama n'afa kati yongerako nti nange n'enfa. Tukakasizza eddala nti tokola ki? Tuliiwo. Biri byaggwa oba bali baafa gw'oli gwe gwoba otandika. Museveni alina taata we ne maama we. Ndowooza asula kuno. Are we together guys? Lekerawo okulowooza nti sente ez'amaanu gye ziri oba ezalayira tuli kadiri. Ezo teziriiyo. Ebyo byo byakola ki? Byaggwa byayitawo. Sheekh oba gwali mulembe ki? Ebyo byo byakola ki? Kaakati ekiriwo okukola. Lekerawo okulowooza nti ogenda kufuna sente. Sente tebazifuna, sente bazikola. Oyina kukola bukozi sente n'okola ki? N'ozifuna. Oyinza n'okuba ng'oli wrongly placed ng'oli kuno naye ng'olina kuddayo wammwe. Ewammwe nga walekayo ekibanja kya yiika 2 tewali alimiramu kaakati. G'oli eno oli ku nnaku olya muwogo obonaabonera wano ng'ate osobola okuddayo eri n'oteekamu ekintu n'oteekamu watermelon. Sheikh tubadde tugamba Uganda is a pearl of Africa. Temuddamu kyogera. Twakyogeranga nga ffe tuliisa ensi ezitwetoolodde. Kati obumonde buvaawa. Obumonde buva Kenya. Watermelon eva Kenya. Enanasi ziva Kenya. Obutungulu buva Tanzania. Omuceere guva Tanzania. Kaakati bwe baba bakuliisa era ogamba gw'oliisa. Kiki ky'olina? Kiki kye tugamba kye tutunda ffe nga Uganda kye tugamba nti katuli baakabi? Dza Asimwe, GNTV at 12. Thank you, Dzaya, for that report. And in more news, Pastor Aloysius Bujingo, ever since the gunfire experience, has come out to say something about the incident that happened on the night of 2nd of January this year. Pastor Bujingo has thanked God for the gift of giving him a second chance to live.
Several hours after he escaped death on Tuesday night, prominent Pastor Aloysius Bujingo, head of the House of Prayer Ministries International Congregation, spent all these days locked away indoors at his Namungona home in Wakiso district outside the capital. Around 5 p.m. in the evening, he emerged to address gathered media, having reportedly arrived home at around 1 a.m. on Wednesday morning. Dressed in a checked short-sleeved shirt, Pastor Bujingo appeared outwardly calm and as he delivered an emotional speech, speaking about God having given him a second chance. One of the bullets which took his bodyguard, Richard Muhumuza's life in the 9 p.m. shooting, grazed him around the left shoulder. His injuries were slight, but he was still shaken from the traumatic experience. The shooters rode up the vehicle from the left-hand side before unleashing a hail of gunfire. Ordinarily, Pastor Bujingo would have probably been perched in the passenger's seat on the side of the vehicle. However, on Tuesday night, he was at the wheel on the right-hand side. Ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa teyalutonze wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba nenvuga emmotoka ne tugenda e Mulago nange gye nafunidde treatment nsaasira ab'ennyumba omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera kwa Kulwakutaano naye nga mbeebaza bannayuganda essala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu treatment ngifunye sina walala bwenzijanjabiddwa okujja ku mulwaliro ya gavumenti e Mulago era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde ku mmotoka. Katonda abampeera omukisa abakuume, Katonda akuume Uganda. Ddala kwebaza abantu mwenna abazze e Namayumba okundaba omukulu Balamu Malubahala gwendi naye wano Honorable Mawanda ow'oluganda ono Nasaaliza n'abalala bangi nnyo lwakuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde wabweru wajjudde. Nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe nga wandibadde olumbe nti nafudde ne babireeta mbirabako nga babiteekawo. Nkyali mulamu, mbasabira obulamu n'omukisa, tewaliwo okwevuma 2024 n'ekisinga obukulu siyina muntu yenna gwe nsonga mu lunwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukubwa kwange amasasi, naye omulabe Setaani ye yakikoze, Katonda n'amuswaza. Nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwaayo, singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze, naye nkyaliwo. So tusaba abalina emitima bwe gityo okubanga mu Uganda sinze gubasoose okusindirira amasasi n'abalala bangi, abalala balugenda akaawonawo ndowooza kati tubala batono. Jeno Katumba Wamala nange nebasa Mukama nti angasse kwabo bawadde second chance. Sina bigambo bingi byakwogera, Mukama bampeera omukisa kujjako muganda wange Balamu ng'alina kyalabye. Standing shoulder to shoulder with him were the national mobilizer of the Muhoozi Kainerugaba MK movement, Mr. Balamu Barugahare, and Igara East Member of Parliament, Michael Mawanda, a senior member in the MK movement which is promoting the first son's ambition. Mr. Barugahara delivered his boss's message, noting that General had said news of the shooting left him unsettled. Twagala kusooka okwebaza Mukama Katonda ayakuwonyeza amasasi omusumba Bujingo. Amawulire gano we gatuseeko ffenna twenyamidde era ku makya ga leero Mukama waffe General Muhoozi atulagidde tujje tuleete obubaka obukusaasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde nti ali wamu nammwe nti gyali ali ku mirimu gya gavumenti naye wanaabanga akomyewo agenda kufuba okulaba nti akwegattako ate akusaasidde nnyo ate neyeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta ggwe naye babadde baagala kulumya ye. So ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa
kwa omukadde w'ekkanisa ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala era yeebazizza Mukama okukutaasa obulamu bwo. Byebyo. That's it. Tumaze. Neyanziza bannamawulire mwebale kujja kubanga bamutategeeza nsi Dza Asimwe, GNTV at 12. Thank you, Dza, for that report. And our dear viewers of GNTV, that is all we had for today. Up next is a lunch hour service at King of Kings Church here in Kamukuzi. Come and attend with our beloved Bishop, Dr. Saida Staiwa. I'm ALLIAN ATUBANDIIZE, GNTV at 12. Have a blessed afternoon.